who represents Mind Vantage in your organization, Mr. Pathurai. I would like to call upon you to kindly take us to this new world of neuro-linguistic program. Thank you so much. Well, what I would do in the situation to accommodate, to adjust with the environment and to accommodate with the environment. Then only you can have your survive. Then only you can survive. Otherwise. হ্যাঁ, আজকে বিজনেস প্রোগ্রাম হলো ইন্ডিয়ান সোসাইটি ফর ট্রেনিং এন্ড ডেভেলপমেন্ট is the largest training organization in the country. We have 55 offices and we have 15,000 members and also 25,000 associates. We have organized in Eastern India regional conference 12 chapter together in Kolkata. This is the largest program in Calcutta. The mega program in Calcutta. The theme of the program is Eastern India is the sustainable business centric goal and dynamic technological and dynamic result, and sustainable human centric growth through technology in a dynamic business world. The four key words for that: sustainability, technology, and human basis. The basis of this thing. The people should know what is technology, how to grow the business, and how to do the business in future for the every spheres of life. For this reason, we have done this program in Eastern India, the largest and mega conference in Vishwabangla Convention Center, 2 days. That is the 14 and 15 of November 2024. 2025. 2025. My name is Dr. Nataraja, former National President of ISTD. First and foremost thing, this is the 7th ERC, মানে 7 number Eastern Regional Conferences that we are hosting around here. This is ISTD, Indian Society for Training and Development, and looking for it, আমরা কিন্তু we keep the best of the technologies at par. In fact, in this particular conferences, we have started with the digital committee and keeping with the theme of sustainability. This is completely digital on a mode. Paper consumption has been very minimum, bare minimum, as I keep on saying around it. Talking about participation, corporate participation, all the nifty companies are present on board. You may go to the delegates, you speak to them. People from the top 50 companies of the country are there, who is not only sponsoring it, they have sent their delegates. Talking about delegates, over two days, 500 plus 200, anything around 700 footfalls have come down here, and these are the best of the people at the top of the cream layer that has come around it. So this conference imparts sustainability, which we have done with digital technologies. We have imparted the human aspects about it and had make an impactful business there about it. I am Dr. Amit Chakladar. I am the chairperson for the digital committee, which has enabled this conference out there, right from the marketing to the operational and to the culmination thereof. Thank you, sir. We are so that you know that employability is the major concern now in India. So we train the people, we train the students, etc. So that you know that at the end of their education, etc., they get a job. So that we enhance their skill. We see that you know they get a preference in organizations. We have a training and development program. We have a diploma on various HR related diploma on HR management and other things that we provide. That's basically that tradition. We have our own office in Calcutta, opposite to Acropolis Mall, etc. We have about in Calcutta we have about more than 700 members who are there, and mostly they are the professional people. These all they are the all doctorates, professors, all people are there here. Basically, training consultants. Number of companies or commercial organizations, they call us to train their employees.
as a employee engagement to enhance their capability. That we provide. So we have professionals where we get number of public sector organizations, number of big organizations that we provide. Nestle is there, Indian Oil is there, other companies are there, where we send people. Hindustan Copper is there. So send our consultants to train their people on various topics, etc. WPDCL, the hall number 3 and various other organizations. Right, sir. Sorry? Today, Mr. Felix Raj was there. He's the Chancellor of St. Xavier's University, Vice Chancellor of St. Xavier's University. Plus, lot of luminaries came yesterday and today. Chairman, Managing Director, Mr. Adipnath Pal Chaudhary, CMD of Bamalori, he was there. Our number of people came from all over the country, to No, we are a training and development organization. We prefer that government, send their people to us for the training, etc. Because all our people are professional. So we provide training for that. So these are ইন্ডিয়ান সোসাইটি অফ ট্রেনিং অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট, এটা কিন্তু একটা অনেক পুরনো অর্গানাইজেশন। কলকাতা চ্যাপ্টার ইজ অলসো এক্সিস্টিং ফর মেনি ইয়ার্স। Although I am not part of this organizing committee, but well, I am a ISTD member. I was initially student member right around 1993. So subsequently, I become converted to a life member, and I am so for last 18 years. So that is one part. ISTD is basically focus on the training and development our recent L&D sector of the organizations. তো এই মতন দেখতে গেলে যে কোম্পানিতে যে প্রতিটি ইন্ডাস্ট্রিতে অনেক চেঞ্জেস আসছে, তার সঙ্গে আমাদের যারা কর্মীরা রয়েছে তাদেরকে আমরা যদি সময়োপযোগী না করে তুলি, তাহলে কিন্তু একটা জায়গায় গিয়ে তারা কিন্তু রিডান্ডেন্ট হয়ে যাবে। তখন তাদেরকে তাদের স্কিল কিভাবে কাজ করানো যাবে সেটা একটা প্রশ্ন হয়ে দাঁড়াবে। তো সেই জন্য কোম্পানিগুলো সবসময় চেষ্টা থাকে যে তাদেরকে কাজের সঙ্গে ম্যাচিং করে নিজেদের এমপ্লয়িদেরকে আপগ্রেড করা। তো ISTD দ্যাট ওয়াজ দ্য ফোকাস আইডিয়া, এবং এটারই মনে করুন দিস ইজ দ্য 7th এডিশন অফ ইস্টার্ন রিজনে যে আমাদের এগুলো ডিফারেন্ট চ্যাপ্টারগুলো আছে ISTD, তারা মিলিতভাবে এই প্রচেষ্টা করেছে যাতে দুদিনে এই কনফারেন্সটা হয়েছে, যাতে আমাদের এই আজকের দিনের যে ব্যাপারগুলো উঠে আসছে সেগুলোর সঙ্গে তাল রেখে কী করে আমরা চলতে পারি, এবং সেই মতন ডিফারেন্টভাবে প্র্যাকটিশনার্স, একাডেমিক্স, কনসালটেন্ট যারা রয়েছেন তাদেরকে সবাইকে এক ছাতায় নিয়ে এসে এই দুদিনে প্রোগ্রামটা করা হয়েছে। ধন্যবাদ। আমার নাম ইন্দ্রনীল ব্যানার্জি। আমি তো বললাম এই মুহূর্তে আমি ক্যালকাটা ম্যানেজমেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট। এই পার্টিকুলার প্রোগ্রামের জন্য ক্যালকাটা ম্যানেজমেন্ট অ্যাসোসিয়েশন স্ট্র্যাটেজিক পার্টনার হিসেবে রোল প্লে করছিল, অ্যান্ড উই আর সাপোর্টিং the cause because this is the ultimately good for the industry of the eastern sector, eastern part of India. Thank you. Then again the appeal, then again the Supreme Court, so on. So third thing which I think is how do we build momentum, or it will be, yes, we also there was a major industry, but then people at the top said, okay, it's all fine, but then it's unsustainable to continue the way the power sector is run currently. We need to make a change. That's the only way we can do. And if we have to meet our commitment to the Palace Board or the chapter, Sit there as our honored guest. Thank you, the professor. Thank you. I can just share this with you. You can bring it up when the appropriate time comes. Subhendu Babu. Thank you, Maharaj. You address this question in a other way. We can raise another question, that is this ISTD basically concentrating in national level in the training and development. Werner Heisenberg, on the Nobel laureate physicist, his theory, concept that is on uncertainty.
we were talking yesterday. I can remember the deliberation of Mr. Arnab Chakraborty he was in the panel, that life is growing, but how do we in the age of 50s or 60s, when these people, that what is their limitation and how we can retain them with reskilling and upskilling, for which as a part of the ISTD, what level of training and development and learning and development we should concentrate. Why are people retrenched? Why are people let go? People are let go because they have become liabilities. They are not speaking the modern language. Social responsibility and global engagement with the Indian community. Mr. Harshnath Mishra, Director HR, Central Coal Mills Limited, CCL. Sri Harshnath Mishra is Director Human Resources Limited, a subsidiary of Coal India. He began his professional journey in 1991 and held various key positions at Steel Authority of India Limited before joining CIL. With over 3 decades of rich and diverse experience in human resource management, Sri Mishra is known for his visionary leadership and dynamic decision making, a proponent of transformation. Felicitation of Mr. Harshnath Mishra, Director HR, by Dr. Mr. ISTD Mishra, ex-Director A and a patron of ISTD as well as NIPM. Felicitation by Mr. And finally, Mr. Ashok Panda. Moderator, দাদা একটু দাঁড়ান, দাদা একটু ছবিটা। IT industry started coming up with unions. It started somewhere in Chennai. There was retrenchment in the IT industry, and so this went up to the courts, both the high courts and the Supreme Court. Can an IT industry have a union? So this entire thing revolves around this idea. People are there, people's interests have to be taken into consideration. If the appropriate agencies do that, well and good. Otherwise, society will come up with its methods, and then it will become unwieldy. You cannot handle. So we were the causes of the problems that we have created, and now we are suffering from it. The government has to specify. The modus of retrenchment. People have to retire. See, old leaves fall, new leaves come up. But then, green leaves should not be thrown out. It hurts the tree. You understand? So, these are policies that can be brought up. There were kings who did it in the past. Those were the kings who have been remembered. So today we are a democratic country. But then, these things have to be dealt with in a very, very broad manner. The reason being, if it is not at the national level, then what happens, I'll tell you. My competitor may be from China. I run an industry. My competitor may be from China. My competitor may be from some other Southeast Vietnam, for example, Taiwan. Now, since they don't follow these scruples or principles, they are cost effective. I can't sustain myself in the market. So as a result, what happens is government has to pitch in,
the offset in the economic loss that I am going to have has to be made up by the government so that people are protected. See sir, end of the day it is a very simple thing. So as long as I employ you, there is a... They also serve as faculty at institutions like IIT, IIM Kashipur and others, contributing significantly to academic and leadership development. Mr. Samar Banerjee, Chief Human Resource Officer, Star Seaman, our seasoned human resource leader and people strategies and business gurus, driving transformation and building strong leadership pipelines, expert in the full HR value chain, including talent management, HR digitalization, organizational restructuring and CXO hiring. Began career managing complex industrial relations in IIM fostering collaborative clients. Served as CHRO in building material sector over the past decades, steering HR strategy, culture transfer growth through agile, performance-driven people practices. Ms. Deborah Das, vehicle and battery ecosystem business, leading the global portfolio in all the key markets for the organization. She brings in more than 21 years of wide-ranging experience in consulting and IT, board-level IT strategy for the and e-mobility related innovation. Mr. Ratanu Ghosh, Professor of Practice, Management Information System Group, IIM Kolkata. Specializing in the Department of Management Information Systems, he is an entrepreneur and on salt and soap. And then we have Mr. Partho Chatterjee, GMWPCDL and a long-serving ISTD member, and Mr. Prasun Bhattacharya. Good morning. Good morning, Kolkata. Thank you so much. The level of finance made in the morning and very happy. Answered by questions. I was quite impressed when he was talking about, but subsequently he explains that you cannot leave everything to heart. And there should be a balance between the two, ultimately because you are answerable. So that is a very about sustainability. Sustainability means differently to people. While my current portfolio focuses on all of manufacturing and related customers globally for our organization, but you do understand that we come from an enabling industry, which is technology and digital. We don't make things, we don't produce sort of tangible things as such, but we definitely play a very important role in ensuring that it is done in a more sustainable way. And what I mean by that is we take a complete end-to-end value chain based approach when it comes to helping our customers in their journey of sustainability. Now what I mean by that is so we start really early in the value chain, like when the raw materials are sourced. For example, considering my previous role, which was also mentioned, earlier I was heading the entire EV ecosystem and was part of the Tata Group's overall EV initiatives and all of that. So if I kind of take an example of that, right? For electric vehicles, you have batteries and raw materials like lithium play a very important role. So how do you ensure that you present to your market, to your regulatory bodies, that you are able to source it ethically, responsibly, and also how you ensure that those materials also have a good amount of recycled content, right? Hence, their technology plays a very important role. Or take an example in terms of choice of raw materials, the kind of you use, the content of bioplastics, or say the kind of glass or metals that are used in production. So in terms of using technologies like AI or AI-based intervention in terms of your raw materials, traceabilities, your suppliers, transparency, their ability to... IIT Delhi, one of my classmates heads the background you made a very nice thing. You made complex things very simple. That's a lovely feature. The other one is this concept of finishing school. Now we have been output based. Now the new education policy is saying let it be outcome based. So from output to outcome,
That is one thing. The other thing is, I'm an industrial engineer. I say remove the shackles so that you keep your eyes, ears, everything open and take a holistic view. So you were rightly said, not just focus on one point, but look all around, holistic view. The other one is, should you rule by the head or should you rule by the heart? Or is there some optimization principle, how much by head and how much by heart? Very extremely important statement. He says, very interesting statement. He says, when there is a conflict between the head and the heart. What does Swami say? When there is a conflict between the head and the heart, follow the heart. So that is the first thing. Second thing. In my college, we have a daily reading of Swami. We have a morning assembly, prayers assembly. Couple of statements from Swami are there. Children, you see their brains. They got me. Maharaj, Swamiji says, if there is a conflict between your head and your heart, you should follow your heart. See, heart might be done. For a student, heart says, don't go to class. there is no student who wants to attend the class from heart. He knows the consequences that is very easy in the class. So now, you see. Very good morning to all friends here. So, when the question comes up, whether industries must concentrate on their monetary profits or on an integral approach to profit, this is a very interesting question. Now, as long as we concentrate on the economic aspect alone of businesses, then it naturally follows as a consequence that people are expended. You have stopped contributing, we will let you go. Whereas, if the entire society becomes the focus of any economic activity, any business enterprise, the entire ecosystem, ecology becomes one of the focus areas of. Then what happens is then integral approaches can come. Now these calls for active participation from the government, because that is in fact one of the sole purposes of a government. If government does not work on those areas, we don't need a government. Government has to regulate what will be the outlook of the business enterprise. If it is business, if it is economics alone, you look at what America is facing. So about 25 years ago, America decided economics does not help us to manufacture in America. So we will send it away to China and Asia. They did it. 25 years time it took for them to get the backlash. That backlash has happened. So people are telling, by manufacturing elsewhere, you can't sustain this society. So these are things which have to be handled. These types of platforms, I believe, will be very, very useful in discussing these things and taking up the matter at the appropriate government levels. This is what I think. Things and values, cut down the cost of all this, the corruption. I thought that the tea I got from Mahatma Gandhi, he gave us independence in striking the policy on that salt satyagraha. Salt is consumed by everybody. So he started the independence movement of major part was how to get tea salt to British government. I thought that have the tea is the minimum thing in a canteen, in a steel plant or anywhere, 5,000 workers. I thought that the quality of tea would improve so that people will be happy. So the tea quality and milk quality. So there is nothing. I didn't know I was a very young officer. So I stopped that purchasing tea, quality tea, but milk, tea improved, all the things, but I was attacked by mafia. Almost I lost life, gone and knife and all the things. Young officer, I was attacked, my wife was there. And but I found that the inquiry was described by workers and officers, the officer is attacked. So,
So what happened, cutting from the story, I saw the vehicle and my officer, general manager, involved in my operation. I was shocked. I was working for the company, I have to work, but my general manager to protect me, personal man, he is even not here. Harsh lesson, ethics and health. AI and technology are key aspects of driving productivity and performance to get that extra amount of revenue as well as identify those areas where you can look at save costs. But humans continue to be a key part of it. What study says is that of the 2 to 3 hours that is spent at work, of the 8 hours that is spent at work, only 2 to 3 hours are actually productive or focused work. So, and companies know that. So, over a period of last decade or more, a lot of emphasis has been done to ensure that they can identify and uncover irritants which are impacting the focus of employees at work and eliminate them. For example, in my cognizant days, way back in early 2000, they found that a lot of employees were moving out of office to pay the electricity bill or to pay the telephone bill. So they brought in chaos of the electricity board as well as telephone providers within the campus so that people are not spending time off work as much. And over a period of time, what we have seen is that more and more such initiatives, whether it's through preventive healthcare or gyms at work or for early new mothers having a crush in the office, a lot of such initiatives have started and all are being packaged under the UP initiatives where we talk about being the most preferred place to work so that the best of the talent. I think in the morning we started with a very strong and very apt message from Swamiji. So he spoke about the heart and the head. Unfortunately, I think we are at that part of the spectrum. We miss out a very important part of our body, that is the stomach. So mostly we look at decisions or we take decisions driven by what our brain thinks or what our heart thinks. But HR, why I am bringing this element is as we are standing in the paradox of adoption of technology in cement industry, I will also give you a little brief about it. So the entire balancing has to be strong. So it has to be a combination of the head and the stomach that will drive our decisions. So let me give you a little brief understanding of how we make, how we might make and market cement. I think many of you know that we are the second largest manufacturer of cement in the world. And for every million ton of cement that is produced, we have an opportunity to employ approximately about 400 direct employees. And the indirect numbers can go up to initially when I had come in, I just thought the first 2 rows full. My heart sank into it. I said, there's no one here. Well, Swamiji's speech was definitely invigorating. And I think, well, I think it set the tone for the day. I was asked to speak on the leadership and management techniques which are transforming the Indian power sector. Before that, I think I would like to thank the audience here for coming here to listen to me. And of course, also big thanks from other speakers. And also the ISTD for giving me this opportunity to communicate with a very esteemed and elite audience here. For definitely a major part in the country. So ladies and gentlemen, distinguished guests, colleagues. আমি ISTD কলকাতা চ্যাপ্টারের অনারারি সেক্রেটারি এবং একজন খুব গর্বিত মেম্বার ISTD। ISTD মানে ইন্ডিয়ান সোসাইটি ফর ট্রেনিং অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট 55 বছরের ঐতিহ্যবাহী একটা সংস্থা এবং
ভারতবর্ষে শিক্ষা এবং বিকাশের ক্ষেত্রে একটা অন্যতম অনুষ্ঠান। এবং আমাদের যে ইস্টার্ন রিজিওনাল কনফারেন্স এন্ড এক্সিবিশন, এটা আমরা মনে করি আমাদের কাছে একটা উৎসব, এবং আমরা সবাই মিলে এই উৎসবে মেতে উঠি এবং পালন করি। বহু মানুষের সুচিন্তিত পরিকল্পনা এবং নিরলস পরিশ্রম, উদ্যোগ এবং উদ্যমের ভিত্তিতে কিন্তু গড়ে ওঠা আমাদের এই উৎসব। এবং এই বছরও আমাদের 7ম ইস্টার্ন রিজিওনাল কনফারেন্স, আমাদের যেটা খুব সংক্ষেপে ইআরসি বলছি, সেটা অনুষ্ঠিত হতে চলেছে আগামী 14 এবং 15 নভেম্বর বিশ্ব বাংলা কনভেনশন সেন্টারে। এবং এই অনুষ্ঠানের বিশেষ আকর্ষণ হলো শুধুমাত্র যেমন রাহুল স্যার অলরেডি বললেন যে সেলিব্রিটি আমাদের মুখ্য উদ্দেশ্য নয়, যদিও এই মঞ্চকে আলোকিত করার জন্য মন্ত্রিত্ব সহ বিভিন্ন ক্ষেত্র থেকে অনেক স্বনামধন্য ব্যক্তির উপস্থিতি ঘটবে। এবং আরেকটা বিশেষ আকর্ষণ হলো বিভিন্ন বাণিজ্যিক সংস্থা এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে আমরা 50 জনেরও অধিক স্পিকার্সকে এখানে পাচ্ছি, এবং প্রায় 300 জনেরও অধিক ডেলিগেটসের এটা সমাবেশ। এবং আমরা চেষ্টা করেছি আধুনিক বা অত্যাধুনিক তথ্য প্রযুক্তি ও মানবিক তৎপরতার মেলবন্ধনকে কেন্দ্র করে এই অনুষ্ঠানে বিভিন্ন ধরনের প্রাসঙ্গিক এবং গুরুত্বপূর্ণ আলোচনাগুলোকে তুলে ধরা। আমরা আশা করি যারা এই অনুষ্ঠান আসবেন বা দেখবেন তারা কিন্তু বিফল অনুরোধ হবেন না। এবং এরও সাথে থাকছে এই অনুষ্ঠানের আরেকটি অংশ, সেটা হচ্ছে এই অনুষ্ঠান মানুষের সাথে মানুষের সংযোগ স্থল, এবং এই সংযোগ স্থলকে নিয়ে কিন্তু গড়ে তোলে সাহচর্য। আমরা আশা করব সবাই এই অনুষ্ঠান উপভোগ করবেন, এবং আমাদের দৃঢ় এটা বিশ্বাস যে সকলের সাহচর্য, সকলের শুভ কামনায় অন্যান্য বছরের মতো আমাদের এই 7ম ইয়ার্সি কিন্তু সৃষ্টি করবে এক বিরল দৃষ্টান্ত। নমস্কার। I am Shukrit Shom. The theme of the conference that we are having is based on sustainability. In today's world, আজকে যদি sustainability যদি প্রচার করতে হয়, the trainers and the facilitators plays the biggest role here. কারণ একটা নিয়ম এনে দেওয়া বা একটা প্রসেস লে ডাউন করে দেওয়া এক, আর লোককে ওটা বোঝানো তাকে ওটা নিয়ে আমরা এগিয়ে যেতে পারি, there the trainers and the facilitators contributes a big role in it. যাই জন্যে এই থিমটা খুবই আমাদের সাথে রেলেভেন্ট। বাকি কথা ওনারা বলে দিয়েছেন। I would this is one place যেখানে lot of business leaders and HR leaders, our training leaders have been. So it would be a very good place to come, network, meet people and learn a lot of new things. Thank you very much for being here and would expect all of you to be there. Thank you so much. নমস্কার। উপস্থিত ISTD আধিকারিক বৃন্দ যারা রয়েছেন তাদেরকে আমার শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছি, এবং আপনারা যারা প্রেস এবং মিডিয়া থেকে যারা এসছেন, এই অল্প সময়ের মধ্যে আমরা যে শর্ট নোটিসে আপনাদেরকে কমিউনিকেট করতে পেরেছি, এবং আমরা ভাবতে পারিনি যে আমাদের ধারণা ছিল যে হয়তো 10-15 জন আসবেন, কিন্তু আমি দেখছি আপনার অনেকেই, আমরা চেষ্টা করেছি সেই সময় আপনাদের মেইল করে, কিন্তু একটু সময় থাকলে হয়তো আমরা আপনাদের সাক্ষাৎ করেই আমরা আমন্ত্রণ জানাতাম। তো এই ত্রুটিটুকু আমি আমাদের অপমতাটা আমরা ক্ষমা চেয়ে নিয়েছি। আপনারা যে ভালোবেসে এবং এই আমাদের শর্ট নোটিসের উপর ভিত্তি করে যে আপনারা এসছেন, আপনাদের সকলকে স্বাগত জানাই এবং আন্তরিক শুভেচ্ছা ও শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছি। আমার আজকে এখানে রাহুল দা এবং
আপনারা সকলেই ISTD-তে অনেক আগে এসেছেন, আমি অনেক পরে এসেছি, আমি নতুন মেম্বার। তো এখানে এসে আমি যেটা দেখেছি যে এই সংস্থার মধ্যে একটা মেলবন্ধন রয়েছে, মানে ভেরি ফ্রেন্ডলি অ্যান্ড কর্ডিয়াল। এখানে আমরা সবাই আমাদের মানে উচ্চতর নিম্নতর এরকম কোনো ব্যাপার নেই, আমরা সবাই কাঁধে কাঁধ মিলিয়েই কাজ করি। তা সেই কারণে আমি বলছি যে আমাদের এই প্রতিষ্ঠানে আমি যেটা দেখেছি আমার এই স্বল্প পরিসরে, যে এই যে ইস্টার্ন রিজিয়নাল কনফারেন্স যেটা বলা হচ্ছে, যেটা ISTD কলকাতা চ্যাপ্টার এটাকে অর্গানাইজ করে, কিন্তু আমার যেন মনে হয়েছে যে এই কনফারেন্সটা একটা ন্যাশনাল কনফারেন্স, দ্যাট টু অলসো ইন্টারন্যাশনাল, বিকজ last time when I attended this program in Vishwa Bangla Convention Center, I found that more than 40-45 members came from Bangladesh, came from Nepal and our neighborhood states and countries. এই বছর আমরা সত্যি আমাদের খুব দুঃখ প্রকাশ করছি যে বাংলাদেশ থেকে আমাদের এই আমাদের ফটো জার্নালিস্ট এসছেন এত কষ্ট করে। তা আমাদের কিছু ভিসা ইস্যুস আছে, যার ফলে আমরা বাংলাদেশ পার্টিসিপেন্টসকে এবার একটু মিস করেছি। তো আশা করি সামনের বছর আমরা একটু সিচুয়েশন ইমপ্রুভ করলে তারা আবার আসবেন। তো সেই জন্যই আমি বলছি যে আমাদের এটা কিন্তু ইস্টার্ন রিজিয়নাল কনফারেন্স ERC বলা হচ্ছে যদিও, কিন্তু এটা ব্যাপ্তি পারভেসিভনেস কিন্তু অনেক বেশি। It should be taken as a national conference or an international conference. এবং তার যে the quality of the conference, as already pointed out by them, that we got eminent speakers, we got eminent trainers to participate in this particular conference. So, যারা আসছেন তারা তো এনরিচ হবে। তাই আপনাদের কাছে আমাদের অনুরোধ যে আপনারা আপনাদের সহযোগিতার হাত আমাকে বাড়িয়ে দেবেন, যাতে আগামী প্রজন্ম যারা those who are the budding managers, the professionals, তারা যাতে ISTD সম্বন্ধে জানতে পারে। আমরা আগামী বছর আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি একটা ড্রাইভ দেবো স্টুডেন্ট মেম্বার্স আরো বাড়াবো, যাতে স্টুডেন্টসরা আগামী দিনে এর বেনিফিটটা করতে পারে। এই বলে আমি সকলকে আরেকবার ধন্যবাদ জানাই ISTDর তরফ থেকে, আমার তরফ থেকে ধন্যবাদ। Back, that was my take from yesterday of all the speeches. That earlier, when Bodekar was the captain, people used to score 200 runs, and that was good enough. In the time of Nawab Adalji and Jai Shri. During Gavaskar or Kapil Dev's time, it was 300. That was a good run to defend. In today, Shubman Gill has a total of 400. So he said it doesn't happen by chance, it happens through training. And he emphasized on only this spot. I found 5 minutes. I thought, and I told him, Abhi Dada, because he came. And I also happened to meet Shondip Roy, Satyajit Ray's son, sometime during. He was not part of the panel, but that is how it is. Okay, so welcome to day 2. We had 4 solid panels yesterday. One was on sustainability, our theme, in which Akhil Busray was the moderator. We had 4 panelists, Arnav Chakraborty, let me just put it out, and then I'm calling Father, Swamiji. Practices that have helped enterprises, industries to improve ethics and then improve their, of course, production, environment and returns. Since I am from an institution, educational institutions, in our country,
The industries would stand alone, educational institutions would stand alone. This was the practice earlier. Right now, of course, things have improved because these were islands. So the industries, when there was placement, they would have their own in-house training. But now there is this link, a connect that has been established. That the products from our institutions that came out were irrelevant products. Our own students, after their graduation, post-graduation, were found to be irrelevant in all these institutions, in industries and enterprises. But now, of course, things have improved and taking place, and I'm sure that this change that has taken place will always improve. The new generation of employees who are coming in, they are measured on what output they give and no empathy is measured. What is your advice on how do we inculcate empathy in people? You can't teach them, you can't reward them, but you still need them. This is where I do. So, industries or business enterprises should be made accountable for the consequences of their decisions. Trying to follow what I am trying to tell you. So, consequences. Now, if the mentality that is being groomed in today, in the executives, in India especially, is you are answerable only to your shareholders. So, take a decision which is going to enhance your share value. In other words, it is economic only. Whereas, take Ramakrishna Mission for example. Now, Ramakrishna Mission, the people who run Ramakrishna Mission, Surendra Babu, who is very good. And 11 chapters come under Eastern region. Of the Eastern region, our regional vice president, Mr. Mrinan Kanti Burman, is to my left. To my far left is Sudip Chakraborty, our press and publicity coordinator. To my right is our secretary, Koushambi Mitra Chakraborty. And to my far right is Mr. Shukrit Shom. উনি আমাদের ম্যানেজিং কমিটির মধ্যে আছেন। সো আমাদের the structure in which we operate হচ্ছে যে চ্যাপ্টার, so 11 chapters are coming on 14th and 15th. আর আমাদের থিম হচ্ছে এই যে আমরা করছি এটা 7th Eastern Region Conference. এর আগে আমরা we did it in 2023. It's always a huge affair. Huge অর্থাৎ লার্নিং এর ট্রেনিং যতটা হিউজ হতে পারে, কারণ সবটাই তো নলেজ, এখানে খুব একটা শোষা ব্যাপার নেই, কোনো স্টান্ট গিমিক নেই বা সেলিব্রিটি নেই। তো এবারের কনফারেন্স হচ্ছে সাস্টেইনেবল হিউম্যান সেন্ট্রিক গ্রোথ থ্রু টেকনোলজি এন্ড ডাইনামিক বিজনেস ওয়ার্ক। আমি রিপিট করছি, এর আমি বাংলা আর হিন্দি প্রতিবেদন দেব। সাস্টেইনেবল হিউম্যান সেন্ট্রিক গ্রোথ থ্রু টেকনোলজি। মেইন কথা হচ্ছে সাস্টেইনেবিলিটির উপর সবাই চিন্তিত। আমরা যে থিমটায় উপনীত হলাম, we did a lot of crowdsourcing, we did a lot of brainstorming, and we came to this theme. Now, based on this theme, there are 8 sub-themes. Let me come to the 8 sub-themes. But before that, the 4 hot words which were important. ये 4টে জিনিস আজকে আমাদের প্ল্যানেটকে চিন্তিত করছে। যদি আমার মেইন জায়গা আমাদের লেখাপড়া, ট্রেনিং অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট, কিন্তু আমরা বলছি সাস্টেইনেবিলিটি, যাতে মানুষ বাঁচে। আমরা বলছি টেকনোলজি, কারণ এআই এর যুগে অনেক চাকরি উদ্বৃত্ত হয়ে যাচ্ছে, প্রাপ্ত হয়ে যাচ্ছে। আপনি অত জোরে যদি দৌড় না দিতে পারেন তাহলে ইউ উইল বি আউট। হিউম্যান, অফকোর্স, মানুষ তো থাকতেই থাকবে, হোমোসেপিয়েন, এত বছরের ইতিহাস। আর ব্যবসা, বিজনেস, কারণ কোনো কিছু বিজনেস না লাগালে আমরা বিজনেস স্পন্সর পাবো না, আমরা প্রফেশনাল পাবো না। সো দেয়ার উইল বি 350 attendees, 300 to 350 attendees who will comprise of professionals across industries, academics, NGOs, freelancers, trainers and everything. 280টা মোটামুটি সিট, which is and 70 people will be speakers. 70 জন আসবেন। কি কি আমাদের থিম একবার বলে দিচ্ছি। আমাদের কনফারেন্স চেয়ারপারসন হচ্ছে সত্যম রায়চৌধুরী, আপনারা জানেন, চেয়ারম্যান কনফারেন্স কমিটি। ফটো উনি সেটা ওভারসি করেন। আর আচ্ছা, আমাদের যে থিমটা বলে দিলাম, এবার আমি সাব থিমটা একবার বলে দিচ্ছি।
সাবথিম হচ্ছে সাস্টেইনেবল হিউম্যান সেন্ট্রিক গ্রোথ থ্রু টেকনোলজি ইন ডাইনামিক বিজনেস ওয়ার্ল্ড, এটা প্রথম। দিস উইল বি দ্য ফার্স্ট আফটার দ্য ইনঅগ্রালে আমাদের আতুল শাহ থাকবেন ন্যাশনাল প্রেসিডেন্ট, যিনি গোয়ায় থাকেন। সো হি ইজ লুকিং আফটার হোল অফ আইএসটিডি। ওনার আন্ডারে সব ইস্টার্ন, ওয়েস্টার্ন, নর্দার্ন, সাদার্ন সব রিজন আসে। সো উনি থাকবেন প্রথমে, এবং আমাদের অনেক ইন্ডাস্ট্রি লিডার সিএসসি থেকে টাটা স্টিল থেকে, আমি পরে আসছি সেটাই। পেপার প্রেজেন্টেশন হবে তারপরে। Best of papers will be selected and presented. Okay, so we are choosing, it will be a big affair. যারা সবচেয়ে ভালো পেপার, তোদের 50টা পেপার এসছে, তার মধ্যে we have chosen 12টা. So some will be celebrated on day 1, some will be celebrated on day 2. AI is the future of work and learning. এটা আমাদের next sub panel. কারণ AI ছাড়া তেমন কোনো কথা হবে না। So AI is about artificial intelligence, how is impacting the consulting industry. PwC থেকে একজন আসছেন পার্টনার, ডক্টর ইন্দ্রনীল মিত্র, IBM থেকে সৌভিক দাস, IIM ক্যালকাটা থেকে অতনুপ ঘোষ, a few names. আপিল বুসরাই প্রথম প্যানেলে থাকছেন। Indian Society for Training and Development is the largest training association in the country. We have 45 chapters across the country and 12,000 members over and above the country. This is the mega event. In this event, we are getting so many delegates. আমাদের নিজস্ব মেম্বার্স প্লাস সমস্ত নেইবারিং কান্ট্রি থেকে আমাদের অনেক মেম্বার এসছে, এবং আমরা এই মেসেজ দিতে চাইছি যে এই প্রোগ্রামের মাধ্যমে ডিজিটাল মোডে কিভাবে বিজনেস এবং বিজনেস রিলেটেড কাজ করা যায়। দিস ইজ আওয়ার মোটো ফর দিস মেগা ইভেন্ট ইন ইস্টার্ন ইন্ডিয়া। Thank you. And second thing is that the message for this program is that government, বিভিন্ন stakeholders, বিভিন্ন corporate office has supported us for this program. Thank you for them also. And this is the program which we percolate every industries, every organization, so that they can implement the best practice award and others. Thank you. What we are trying to do, and then our very esteemed panel members, they'll be speaking, and then we'll be going for the question and answer. Brief synopsis. Well, esteemed panel members, distinguished guests, our very worthy ISTD fraternity. Welcome to another very vibrant. স্যার, দুদিন ব্যাপী বিজনেস মিটিংস, কতজন এলো এবং এইখান থেকে কি বার্তা দেবেন আজকে এই প্রোগ্রামে অনুষ্ঠানে? প্রায় 350 লোক। Yes. May I call upon stage our first PPT, first presenter of the day, Ms. Sneha Singhani. কন্টেন্টের Sneha. উপর কিছু নেই, অনেক এন্টারটেইনমেন্ট দিতে পারে, কিন্তু নলেজ সেলফ একটা বড় প্রোডাক্ট। এটাই আমরা এই দুদিনে কনফারেন্স থেকে যেটা করা হলো। Very good afternoon to the learned members of the audience. With due respect to everyone's time, I'll make my presentation brief and just touch upon a few areas of my research area. So as ma'am mentioned, my topic is exploring the DEI initiatives and its impact on organizational effectiveness, a bibliometric analysis. DEI, diversity, equity and inclusion is an emerging trend in the post-pandemic world because organizations have a very, very diverse workforce, and so it's extremely imperative to make everyone feel seen and noticeable. The primary objective of the study was to actually map the research environment of DEI
and to explore topics for future research which is going to benefit academicians as well as practitioners. For this purpose, a bibliometric analysis was conducted and it highlighted the emerging trends which I shall take up in the subsequent slides. As before we proceed, DEI or diversity, equity and inclusion are three interrelated but distinct terms. Let us understand what they each mean. Diversity highlights the differences among the employees in terms of age, gender, ethnicity and abilities. A diverse workforce demands a more equitable or a more fair work culture wherein everyone is treated as per their own. বিজনেস ডেভেলপমেন্টে আমাদের প্রতিষ্ঠান we don't have as such any business, but we are a platform, a national platform meant for learning and development, training and development. তো আমাদের এখানে বিভিন্ন পিএসইউ এবং এমএনসি এবং প্রাইভেট কর্পোরেট হাউসের সিনিয়র লিডার্সরা আছেন, রিটায়ার্ড অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ দোজ হু আর স্টিল ইন পজিশনস। তো তাদের নিয়ে আমাদের এই প্রতিষ্ঠান, আমাদের হেডকোয়ার্টার হচ্ছে দিল্লি, অ্যান্ড আমরা এই যে কনফারেন্সটা করছি, এই কনফারেন্সটা অর্গানাইজ করছে ISTD কলকাতা চ্যাপ্টার। আমাদের অফিস অ্যাক্রোপোলিস মলের ওখানে, সাব ক্যালকাটায়। তো আমরা এই ন্যাশনাল ইস্টার্ন রিজিওনাল কনফারেন্স, এটা আমাদের একটা অ্যাক্টিভিটি, ওয়ান অফ দি মেজর অ্যাক্টিভিটিস, যেখানে আমরা আমাদের ইস্টার্ন রিজন, আমাদের ISTDর অনেকগুলো চ্যাপ্টার আছে, উড়িষ্যায় আছে, আসামে আছে, হ্যাঁ, আমাদের ইস্টার্ন রিজনে এবং অন্যান্য স্টেটসেও আছে। তো আমাদের ইস্টার্ন রিজনের যে কনফারেন্সটা মূলত আমরা কলকাতা চ্যাপ্টার দায়িত্ব নিয়ে করি, যেখানে আমাদের উড়িষ্যার রিপ্রেজেন্টেটিভ আছেন এবং আদার স্টেটস থেকে তো আসছেন। তা আমাদের এই কনফারেন্সে more than 300 delegates have come, right, including the eminent speakers all across the nations. তো গতকাল আমাদের ইনঅগ্রেশন হয়েছে। আমাদের ইনঅগ্রেশনে আমাদের মলয় ঘটক, আমাদের যিনি মিনিস্টার অফ লেবার ডিপার্টমেন্টে, উনি কালকে আসতে পারেননি, তার জায়গায় এসছেন দোলা সেন এবং পূর্ণেন্দু বাসু, এবং শশী পাজারও আসার কথা ছিল, তারা ব্যস্ত ছিলেন বলে আসতে পারেননি। তো গতকাল আমাদের উদ্বোধন হয়েছে, আজকে আমাদের সেকেন্ড ডে ইজ মেনলি মেন্ট ফর টেকনিক্যাল সেশনস, আমাদের ট্রেনিং অ্যান্ড ডেভেলপমেন্টের উপরে যারা গুড ট্রেনার্স তারা এসছেন। আমাদের এখানে পেপার প্রেজেন্টেশনস হচ্ছে, এগুলো বেসিক্যালি প্যানেল ডিসকাশনস। তো আমাদের এখানে ইন্ডাস্ট্রি ছাড়াও, যেটা আপনারা দেখেছেন যে ইন্ডাস্ট্রি এবং অ্যাকাডেমিক্সের একটা ইন্টারফেস, আজকে এই যে AI এর যুগে, যেখানে টেকনোলজি এত ফাস্ট চেঞ্জ করছে, নলেজ স্কিল তার সঙ্গে আপগ্রেড হওয়া দরকার টু কিপ পেস উইথ দ্য ফাস্ট চেঞ্জিং টেকনোলজিস, রাইট। তো সেই কারণে এখানে অ্যাকাডেমিক্সরাও জড়িয়ে আছেন, বিভিন্ন বড় বড় ইউনিভার্সিটির এরা এসছেন। আজকে দেখেছেন আমাদের সেন্ট জেভিয়ার্স ইউনিভার্সিটি চ্যান্সেলর এসছিলেন, আমাদের প্রেস ক্লাব কলকাতার প্রেসিডেন্ট স্নেহাশিস সুর এসছিলেন। তো আমরা খুব খুশি যে আমরা যেই মাত্রায় এই কনফারেন্সটাকে দেখতে চেয়েছিলাম, এটা সত্যিই আমরা উই হ্যাভ অ্যাচিভড আওয়ার দ্যাট গোল অ্যান্ড মিশন, অ্যান্ড আমরা চাই আগামী দিনে আরও নতুন প্রজন্ম আমাদের সঙ্গে আসবে, স্টুডেন্ট মেম্বার্স আমরা বাড়াবো, আমরা কলেজে আমরা আমাদের এই অ্যাক্টিভিটিসকে ছড়িয়ে দেব, যাতে
young generation can take the benefit of this particular. আমার নাম সুদীপ চক্রবর্তী, আমি লাইফ মেম্বার কলকাতা ISTD চ্যাপ্টারে, এবং আমি PR এবং মিডিয়া কমিটির চেয়ারপারসন। Soft skills, training, consulting, product and HRMS development. Have full experience in understanding businesses ranging from startups to well-established corporate.